Good morning students. Welcome back to the chemistry class of this day. We already started the metallurgical lesson. Today also we have to continue this lesson of metallurgy. Metallurgy lesson, we want to continue the refining process of the crude metal. But I am not started with the refining process of the crude metal. Why? Because before that we have to explain about thermodynamical principle of the metallurgy. The importance of the thermodynamical principle of the metallurgy along with electrochemical principle of metallurgy. In this most important of the thermodynamic is, this is the general reactions of the thermodynamic principle. You have to notice that the metal oxide convert into the solid of pure metal and along with the oxygen of gaseous. So this is the general equations. In this general equations happens so many reducing agent or oxidizing agent, but here I am going to insist of reducing agent of carbon. What will happen when you using that carbon reducing agent? Okay, now reducing agent of carbon, first of all we go through the equations. Carbon react with oxygen, we will get carbon dioxide, and then two molecules of carbon react with oxygen, we get two molecules of carbon monoxide. So in this process, not for the ending, in this process continuously along with this oxygen, two molecule of carbon monoxide again insist to the oxygen, we can get two molecule of carbon dioxide, that is 2CO2. You have to notice that the first reaction to the last reactions. First reaction also got CO2, that is carbon dioxide, and then the last equations also have got the same carbon dioxide of two molecules. Why? Because I mentioned whatever it is the reactions just go through, we will get that the useful of the product, that is the main thing. So that only we have to choose the suitable reagent, that is either oxidation agent or reducing agent. Okay, then go for the Gibbs free energy. In this Gibbs free energy you already studied in the 11th standard, that is the simple or examples of the expression is delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta G means the change of enthalpy and T is obviously you know that the temperature, and delta S is the change of the entropy. And then again we have to express to include that constant value. In this constant value have the negative value. You have to notice why I mentioned the negative value. Delta G naught is equal to minus RT in Kp, that is pressure. If one reaction is happen using that energy level is negative value, that reactions only it's a healthiest equations, that is healthiest proceed. Okay, and then I am going to explain through the Elingham diagram. What do you understand about the Elingham diagram? Yes, this is the related to the thermodynamic principles. In this Elingham diagram explains the easiest way to find out the what kind of reaction want to do, what kind of reducing agent or anything agent you have to add. You just conclude using that graph. In this graph, you have to notice all the students. Here I am showing you the graph. In this graph having that is Elingham diagram, you have to notice that the name of Elingham diagram. Here x-axis is considered as a temperature and y-axis is considered as the energy. Okay, here so many reactions is happened, but I am going to explain about the main two reactions, that is magnesium oxide and mercury oxide. Why I mentioned the particular two reactions? Yes, that is the most important. Why? It will be changed the reactions in suddenly. Why suddenly? Moreover, it will be evaporate or the feasible. Once melt ஆயிருக்கலாம் இல்லைனா evaporate ஆயிருக்கலாம். ஸோ ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ப்ராடக்டாக வரும்பொழுது அந்த ரியாக்ஷன்ஸில் உடனே சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் மூலமா நம்மளால் பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த எலிங்காம் டயக்ராம் வந்துட்டு ரியாக்ஷன்ஸோடைய எனர்ஜி லெவல் அலாங் வித் வாட் இஸ் த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றத ஈஸியாக நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் யூ ஹேவ் டு நோட்டீஸ் த அதர் ரியாக்ஷன்ஸ்.
Some reactions have that 2 points, that is procedure is going through the end of the reactions. எப்போ உங்களுக்கு ஒரு எவாப்ரேஷன்ஸோ ஆர் டீகம்போஸ் ஆஃப் தி ஃபீஸிபிள் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டில் தான் ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். அது வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, நம்மளுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது, அதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் கிடச்சிருக்கு. அந்த ப்ராடக்டில் இன்னும் வேறு என்ன மாதிரி ஏஜென்ட்ஸ்லாம் நம்ம ரெடியூசிங்கோ ஆர் ஆக்சிடேஷன் ஏஜென்ட்டோ நம்ம என்ன ஆட் பண்ணால் இந்த ப்ராசஸை மறுபடியும் கோ த்ரூ பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம் யூஸிங் தட் எலிங்காம் டயக்ராம். Okay, so this is the very useful to us for find out that equations proceeding. So many equations is there, you have to read and write, study and slowly. Okay students, now I will continue with this observation of this thermodynamic principle through the Elingham diagram. Elingham diagram explains the all those things, this you know very well, the suitable agents. So what we have to go to observations. You know already I told you that is negative value only can get that the healthiest reactions. So for example, I am going to tell using that example. Iron react with oxygen, we can get the iron oxide, that is 2FeO. The energy level using is delta G1 is equal to minus 350 kilojoule per mole. Okay, you have to notice that the energy level is the negative value. Another examples, two molecules of carbon react with oxygen, we can get two molecule of carbon monoxide. In energy level is minus 480 kilojoule per mole, that is negative value. This is also the healthiest equations or reactions. And moreover you have to continue that it happen reversible reactions and as well as coupled reactions. Reversible reaction is 2FeO, that is ferrous oxide, it's decomposed, we can get the ferrous solid state and oxygen. In this energy level is plus 350 kilojoule. Okay, you have to find out, this is the last procedure of this reaction. Why? Because in this energy level having the positive value. And then go for the coupled reactions. Coupled reaction is FeO, that is ferrous oxide reaction with the carbon. Again we can get the ferrous is a tool state of, that is liquid state along with the solid state, and carbon monoxide is a gaseous state. In this reaction have the energy level minus 130 kilojoule per mole, that is negative. So obviously you can conclude this is the healthiest reactions. Okay, these and all the thermodynamical principle of the procedure and the applications. Now we have to know about the limitations. What is the meaning of limitation? Limitations means drawbacks. இப்போ இந்த ஹெல்தியஸ்ட் விஷயம் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் along with the graph. ஸோ கிராஃப் மூலமா நம்ம என்ன மாதிரியான ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், இதை இன்னும் எப்படி க்ரோத் பண்ணலாம் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். பட் ஹியர் லிமிட்டேஷன்ஸும் இருக்குது அண்ட் ட்ராபேக்ஸும் இருக்குது, பட் நாட் ஃபார் த ஹை லெவல். ஜஸ்ட் டூ திங்ஸ் ஒன்லி. ஹியர் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் rate of reactions. Rate of reactions is not considered in this graph. As well as the second thing is we cannot give the particular value. This is the only the assumption value one we can get. It's not for all the reactions, it's mentioned to suitable reactions only, not for all. That is the limitation. The one is we cannot give that rate of reaction. Second one is we cannot give that accurate value. That means it's not assumption value only we can get it. So this is the considered as a limitation of the Elingham diagram. Okay, I hope you understand about the thermodynamic process, applications and limitations. Okay, next electrochemical principle of metallurgy we want to go. What is the electrochemical principle of metallurgy? Why need we want to know that? All the equations or all the elements, it's not suitable for the thermodynamic because the peculiar metals have, it's not fit for thermodynamic, and that type of metals it's included in the electrochemical principle of metallurgy.
and that kind of metals is as considered as copper. Copper and silver reacted and get to the copper 2+, that is copper ion and silver solid state. Again copper ion react with zinc solid metal, we can get copper and zinc ions. You have to mention that ions of 2 ions on aqueous state, here also 2 ions of the aqueous state. In this electrochemical principle also we can give the common expression, that is delta G naught is equal to minus NF E naught. Here already know that is the energy level, the change of energy and the number of Faradays. Faradays means this is the constant of these equations and E is the electropotential. Okay. So now go to already electrochemical, if you know that electrochemical means ionization is happened. So electrochemical சொன்னால ionizations உங்களுக்கு நடக்கிறது அப்படின்ற ஒரு assumption வருவீங்களா? Yes, absolutely right. This is also its ionizations method. இந்த மெத்தட்லயும் நம்ம impurities remove பண்ண முடியும் அப்படின்றத உங்களுக்கு explain பண்ணிருக்காங்க. Again another example is given for the electro principle metallurgy. இந்த metallurgy யூஸ் பண்ணிட்டு வேற என்ன விதமான process பார்த்தீங்கன்னா, the most important process is Hall-Hérold process. In this question will come to the 5-mark question of your examination. So please students have to listen carefully. Hall-Hérold process. In this process, I know this is the ionizations method. So I am going to mention cathode and anode. So the previous class you know that what is the meaning of cathode, what is the meaning of anode. Okay. Now also I am going to explain you. Cathode means its gain of electron. Anode means the loss of electrons. Cathode means it's a negative charge. Anode means is it a positive charge. Okay. I will repeat again. Cathode is the gain of electron, is a negative charge, and anode is the loss of electron, is positive charge. Okay, now you understand about the cathode and anode. Okay, okay. Go to the Hall-Hérold process. Here ionization is happened to the alumina Al2O3. It's convert into aluminium ions and oxygen ions. Okay, here the act of cathode is aluminium react with electrons, we can get the liquid of the aluminium. And then anode act of the oxygen is melted, we can get that oxygen along with 12 electrons. Okay, so ionization happened with cathode anode I mentioned. Finally, I am going to explain the thermodynamic process using that carbon reducing agent. The same thing we have to implement to the electrochemical extractions. Carbon react with oxygen, carbon monoxide, carbon with oxygen, we can get the carbon dioxide. In this process, you have to insist of this Hall-Hérold process. Finally, we can get the 4Al3+, I mean 3 ions of the aluminium and melted of the oxygen along with the carbon reducing agent. We can get liquid state of the aluminium and carbon dioxide of the gaseous state. This is the last reactions of this process. So the most important of the Hall-Hérold process, all of you notice down and write down carefully. Okay. Here we have to complete the thermodynamic principle and the electro principle is completed in these reactions. Okay. Now again come back to the refining process of the crude metals. Okay, this is the last concept of this chapter. Here so many processes there, I am going to tell one by one. Okay, this is one is distillations method and second one is liquations and third one is electrolytic refining and fourth one is zone refining and fifth one is vapor phase refining. Okay, so I am going to explain one by one. This is the first process, distillations. Distillations you have to study in the lower classes. Distillations means what do you understand? Okay, if you know that you just conclude or otherwise I am going to explain you what is that distillations.
Distillations method அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு லிக்விட் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம், அந்த ஹீட்லேருந்து we started the evaporations. Evaporation start ஆகுது, அந்த evaporations we have to collect into the condenser. So when you collect the vapor into the condenser, automatically it will be cooled and converted into the liquid state. So liquid state க்கு மாறும்போது அப்போது நீங்கள் என்ன மெட்டீரியல் எடுத்துருக்கீங்களோ அதுலேருந்து வரக்கூடிய வேப்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சடனாக கண்டென்சர் வழியாக போகும்போது லிக்விடாக உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். அதை கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் த பியோர் மெட்டல்ஸ். Okay, this is the distillations method, very interesting and easiest method to refining process. So this is the first procedure. Here what kind of metals using to distillation பார்த்தீங்க அப்படின்னா zinc, mercury and condensed pure metal, that kind of metals கொடுத்துருக்காங்க. And that mention the temperature also, the 360 Kelvin. Okay, next to go for liquations. Liquations means the meaning of the title, you have to find out what is the liquation. ஏதோ வந்து மெட்டல் வந்து லிக்விஃபை பண்ண போகிறாங்க, ஐ மீன் வாட்டரியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. எஸ், அப்சல்யூட்லி ரைட். லிக்வேஷன் இஸ் மெல்ட்டிங் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். மெட்டல்ஸை நீங்கள் மெல்ட் பண்ணுறீங்க, மெல்டட் ஆன மெட்டல்ஸை யூ ஹாவ் டு அலோ டு தி ஸ்லோப்பிங் சர்ஃபேஸ். ஒரு ஸ்லோப்பிங் சர்ஃபேஸில் மெல்ட்டான மெட்டலை நீங்கள் அலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா மெல்டடான மெட்டல்ஸ் கலெக்ட் இன்டு தி பாட்டம் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ். அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது சாலிட் ஸ்டேட்லேயே இருக்கும். தட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஸ்டே ஆன் தி ஸ்லோப்பட் சர்ஃபேஸ். அப்போ ஸ்லோப் அந்த சர்ஃபேஸ்லேயே இம்ப்யூரிட்டிஸ் அப்படியே ஸ்டேபிள் ஆகிடும். ஒன்லி மெல்டட் சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கலெக்ட் ஆகும். So automatically we have to separate the impurities along with the pure metals. So this is the procedure of the liquations. In these liquations have the different type of melting point of the different type of metals. Here I wrote some few types of metals with the melting point. Tin is 904 Kelvin and lead has 600 Kelvin and mercury 234 Kelvin. Okay, here I mentioned the few metals only having the melting point. This kind of metals only applicable for the liquation. Okay, next go for electrolytic refining. Electrolytic refining, you just don't confuse, you have to come to the electrochemical process. Ionization, cathode, anode, the same procedure. Whenever you have to implement to the electrolytic procedure, that is anode cathode of electrolytic solution. நீங்கள் வந்து சின்ன கிளாஸில் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு ஆனோடு ஒரு கேத்தோடு எடுத்திருப்பாங்க, அதில் வந்து ஒரு சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணுவாங்க, அதில் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் பாஸ் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அயனைசேஷன் நடக்கும். இங்கே இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் கோ த்ரூ தி அனதர் ஆனோட் அயான், இட்ஸ் கம்பைன்ட். ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும். இன் பிட்வீன் கேப் impurities also removing இந்த ப்ராசஸும் உங்களுக்கு நடக்கும். ஸோ தட் ஒன்லி வி ஹாவ் டு யூஸ் திஸ். ஸோ அதனால தான் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ்லேயும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரிஃபைனிங்கையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரியான எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரிஃபைனிங்க்கு என்ன மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேத்தோட், ஆஸ் அ கேத்தோட் பியோர் சில்வர் அண்ட் ஆனோட் இம்பியோர் சில்வர். அப்போது இந்த இம்பியோர் சில்வர்லேருந்து பியோர் சில்வரை நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா we have to use that electrolytic refining method. In this type of method you have to use electrolytic solution. What kind of solution we want to take means silver nitrate solution. Okay, so silver nitrate solution we have to take in the beaker and dip into the anode and cathode. That anode is the impure Ag and cathode is the pure Ag. When you completed that all the procedure, now you have to pass in the electric charge. Automatically ionization is happen, impurities also it will be dissolved in the solubility of the electrolytic. In this process is called electrolytic refining process. And another one is zone refining method. In this method it's little bit interesting method. Why I am telling, some kind of metals you have to assume this is one kind of metals look like a rod. In this rod have so many combines like oxides or silicates or sulfides. This is called heterogenic mixture. Why I am telling heterogenic mixture? Heterogenic mixture அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து காம்போசிஷன் டிசால்வேஷன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது.
ஏன்னா homogeneous mixture அப்படின்னா மட்டும் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் உங்களுக்கு காம்போசிஷனாக இருக்கும். ஆனால் ஹெட்ரோஜீனியஸில் ப்ராப்பர் காம்போசிஷன் இருக்காது. ஸோ ஐ மென்ஷன் zone refining மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சரில் அந்த ராட் இருக்குது. ஒன்ஸ் we have to allow the heating cylinder என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஒன்ஸ் இந்த ஒரு கிளாஸ் ராட் மெட்டல் ராட் அப்படின்றது எடுத்துக்கிறீங்க. அந்த மெட்டல் ராட் வந்து மூவிங் ஹீட்டர்னு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த மூவிங் ஹீட்டர் என்ன ஆகும்னா மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த மெட்டல்ஸை மூவ் பண்ண சொல்லிகிட்டே இருக்கும். ஸோ இது அகைன் இந்த மூவிங் நடந்துகிட்டே இருக்கிறப்ப அதில் வந்து ஹீட்டர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். அப்போ ஹீட்டர் மீன்ஸ் கண்டிப்பாக மெட்டல் வந்து ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குன்றதை நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போது இதில் என்ன மாதிரி மெட்டல்ஸ் இருக்கோ அந்த மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது என்ன ஆகும், மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அப்போது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 904 கெல்வின் வந்திருக்கு. சப்போஸ் அந்த ராடில் டின் இருந்தது அப்படின்னா 904 கண்டிப்பாக அது மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். நீங்கள் அதை கலெக்ட் பண்ணிடலாம். ஆகே 600 கெல்வினில் லெட் மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ அதை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி மெர்க்குரி. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு இம்ப்யூரிட்டிஸ் கலந்த ஒரு ராடை நீங்கள் இந்த ஜோன் ரிஃபைனிங்கில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா we have to collect at that different type of melting point, that is the melted. Here we have to consider as the semiconductors. இதில் செமிகண்டக்டர்ஸாக என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா germanium metals and silicon and gallium. In this type of metals only applicable for the zone refining, not for the all the metals. Okay, now you understand about the refining process. The last one is vapor phase. Okay, now go for the fifth process of the refining crude metal, that is called vapor phase method. Vapor phase method is suitable for the nickel metals. One of the examples, nickel solid state react with the carbon monoxide, we can get the gaseous state of the nickel tetracarbonyl, that is NiCO4, that is called nickel tetracarbonyl. But we have to get the gaseous state. Again, it's not stop for the process in here, also have to continue this process. Nickel and tetracarbonyl reactions are decomposed. We have to get the solid state of nickel along with 4 molecules of carbon monoxide of the gaseous state, that is the evaporations. So here only the process is end of that reactions. Okay, and another examples is Van Arkel method for refining. That important process of reactions of the vapor phase. This is also important. Exams questions paper will come for 3 mark or 5 mark. Okay, so you have to listen carefully. In this process using that titanium metal, here zirconium and titanium it's also have to applicable. Here I am going to explain about the titanium metals. Titanium it's react with the iodine, we can get titanium iodide, that is titanium tetraiodide. Here it's happen only the 550 Kelvin, we can get the vaporization state of the what is the titanium tetraiodide. Again we have to include 1800 Kelvin, we can get the titanium of the solid state along with iodine also is the solid state. This is titanium tetraiodide and iodine. Okay, so titanium tetraiodide it's not here, want to write titanium tetraiodide. This is only titanium and iodine solid state. The finally we can get the pure metals. Okay, these and all the process of the refining process. Okay, here we have to complete the processing methods. Now I am going to explain about that, the uses of the some kind of metals. Okay, this is the last concept of this lesson. Here aluminium applications, that is also called uses of the aluminium. I am going to read out the 2 or 3 importance only, but you have to read all the uses or all the applications in your textbook. I will send you the notes, so you have to read carefully. Okay, aluminium, many heat exchangers or sinks and our day-to-day cooking vessels are made of aluminium.
and the aluminum is a good electrical conductor and cheap, hence used in the electrical overload electric cables with steel core of the strength. Okay, then go for the zinc. Zinc is also used to produce die casting in the automobile, electrical and hardware industries. And zinc oxide is used in the manufacture of the many products such as paints, rubbers, cosmetics. Okay, I will move for the another applications of metals. Here, iron applications. You know very well what is the usage of the ions in your survival. I am just mentioned two or main thing. Cast iron is used to make pipes, valves and pumps, stoves. Okay, and then cast iron is used to make pipes along with magnetic can be made from iron and its alloys of compounds. And go to the copper metals. Copper metals is first metal used by human and extended use of its alloy bronze resulted new era bronze age. Okay, then go for this is AU. What is that? Yes, you are correct. This is gold. That is called Rm. The symbol is AU. Okay, this is uses gold, one of the expensive and precious metals, and it used extensively jewelry in alloy form of copper. It's also used in the electroplates. Okay, these and all the importance of the metals in uses of this chapter. Students, we have to complete that metallurgy lesson here. You have to throw out the lesson from the beginning. Okay, I will send the notes and you have to read carefully, and day to day the particular time you have to send it the homeworks. On that particular time is 5 p.m. Okay, already I told, even I remember you. Okay, and then only we have to conclude your attendance. Okay, thank you.